สวัสดีค่ะนักเรียน Hello student Welcome back to Intensive Thai course with ครูสมุก and now you are with me in the chapter 4.3 grammar part. In this lesson you're gonna learn how to say can and could. So basically most of people know the word can as a word ได้ but the thing is there are other words that can be used as a word can. Let's start this lesson together. So basically there are three different ways to say can or could, okay? So I think if you want to say I can speak a little bit of Thai, I think some of you know this sentence already. So ฉันพูดไทยได้นิดหน่อย Alright, so this is the very common phrases that foreigners know. And for this, many foreigners think that the word die here is can, which is actually right because die is can. But there are more ways to say can. So basically, there are three different words used as the word can.Start with the first one สามารถสามารถ plus verb okay so subject สามารถ plus verb สามารถ is used only for formal okay if you want to be formal if you go for the interview or if you listen from the news or you know from the any television program if you want to be formal you use the word สามารถ plus verb for example ฉันสามารถกินเผ็ดฉัน I สามารถ can here see สามารถกินเผ็ด what is กิน eat spicy so basically you say I can eat spicy got it the next one กล้วย is banana okay but many people I mean some of the people in Thailand is called กล้วยนะคะของ banana really nickname so in this case I would say กล้วยสามารถซื้อปลาได้ so basically กล้วย the name of the person the girl กล้วย can ซื้อ what is ซื้อ still remember ซื้อ is to buy กล้วย can buy fish so in case you know กล้วย is around the market so กล้วย can buy fish กล้วย can buy fish alright that's it สามารถ plus verb be formal the next one these two here are used casually okay so start from the first one ได้ you know this one already ได้ is can and you put the word ได้ at the end while the word เป็น you use it at the end of the sentence okay ได้ and เป็น used at the end of the sentence which mean can the thing is these two words ได้ and เป็น are used differently in the different occasions for the word ได้ you use it for possibility that is possible or capability that somebody is capable to do something or permission that somebody is allowed to do something while the word เป็น at the end is for skill so it's more like you know how to okay know how to alright for example let's say the first one ฉันไปสยามได้ so ฉันไปสยาม this สยาม in this case is สยาม an area along the Sukhumvit road okay so ฉันไปสยามได้ so basically I ได้ is here can go to สยาม so I can go to สยาม can be possibility so it's possible to go I'm free in that day or permission my mom allows me to go to Siam okay next word พวกเราขายปลาได้ again here so basically can so พวกเรา is
we can what ขายปลา sell fish we can sell fish in terms of capability okay maybe we know how to fish and we are able to sell fish at the market พวกเราขายปลาได้ I just want you to recall those old words that you learned in the past chapter so put everything together the next example the example for the word เป็น skill know how to เธอไปลุมพินีเป็นไหม look เธอ is you informal so เธอไปลุมพินี go to ลุมพินีเป็น here is can right or you know how to right so you know how to do you know how to go to ลุมพินีa district นะคะ do you know how to go to Lumpini and it's a question because here the word ไหม is a question word so basically you can go to Lumpini right or like you know how to go to Lumpini because you use the word เป็น know how to the next example เขาเล่น GTA เป็นremember the word เล่นชื่อเล่นplay full name or nickname so เล่น is to play เขา is he or she เล่น plays GTA เป็น is can so he or she can play GTA so know how to do it okay just conclude everything there are 3 different words used as the word can in Thai language first one สามารถ plus verb okay formal used for a formal occasion and the last 2 one ได้ and เป็นนะคะ put at the end of the sentence the word ได้ is used for possibility capability and permission while the word เป็น is used for skill or you know how to do it got it very good alright somebody might have a question the word เป็น okay the word เป็น here can be used for 2 things first one as the word can right you put at the end of the sentence for example I can swim so I can swim this is the skill right you know how to swim so you would say I ฉัน or ผม for men นะคะ can swim swim is ว่ายน้ำน้ำ is water ว่ายน้ำ swim and then เป็น see ฉันว่ายน้ำเป็นฉันว่ายน้ำเป็น I can swim or I know how to swim alright the next เป็น I use this color is verb to be from the last chapter remember verb to be to give information you use it as a verb นะคะ so you use it as a verb for example I am a student what would you say I am a student ฉัน am verb to be is เป็นนักเรียน see ฉันเป็นนักเรียน I am a student or I am French like person so you would say if you are a man you would say ผมเป็น French person คน what is French again ฝรั่งเศสผมเป็นคนฝรั่งเศส I am a French person okay so now you can see that the word เป็น here can be used for can at the end or verb to be as a verb here that's it don't get confused now here you have to learn the negative forms too if you want to say cannot here are the way you can say first one remember just so easy put the word ไม่ before the word can so ไม่สามารถ plus verb or ไม่ plus ได้ and ไม่ plus เป็น
at the end of the sentence. For example, look ผมไม่สามารถไปกรุงเทพได้ look สามารถ here is can so ไม่สามารถ is cannot okay ไปกรุงเทพได้ I cannot go to Bangkok and look you can put the word ได้ at the end to make it a little bit casual okay so still formal but less formal a little bit casual and this one เขามาที่บ้านของฉันไม่ได้ here you see ไม่ได้ is what cannot เขา he or she มา to come ที่บ้านของฉันบ้านของฉัน a house of mine or mine house see บ้านของฉันไม่ได้ cannot so basically he or she cannot come to my house that's it and the last example ฉันขับรถไม่เป็น look ขับรถ is to drive a car the word รถ is a car so drive a car ขับรถไม่เป็น see ไม่เป็น don't know how to cannot or don't know how to so basically I cannot drive a car or I don't know how to drive a car that's it put the word ไม่ before the word can สามารถได้ or เป็น more example เขาขับรถเป็นไหม look เขา he or she but in this case this kid is a he right so เขา so he ขับรถเป็นไหมขับรถ is to drive เป็นไหม is can but more like know how to so he can drive right or can he drive in terms of skill does he know how to drive the thing is look of course not okay so the answer could be เป็น which mean yes can or ไม่เป็น which mean cannot okay so in this for this question with this boy you would say ไม่เป็น cannot okay the next example you will find this example in your student textbook so let's do it together can you go to Paragon this one to go for do grocery for me to buy some stuff for me this would be the possibility so definitely you use the word ได้ so let's do it can you go to Paragon subject come first so you go to Paragon can you so คุณไป Paragon ได้ไหม see ได้ไหม can for question next one can you eat spicy food คุณกินอาหารเผ็ดได้ไหม you eat spicy food can you know the thing is somebody might ask you คุณกินเผ็ดเป็นไหม this is actually more common okay กินเผ็ดเป็นไหมbecause Thai people think that eating something some specific thing is a skill so it means can you eat spicy food for skill okay so like this you can either ask คุณกินเผ็ดเป็นไหม or คุณกินเผ็ดได้ไหม the next one she cannot drive because her mom doesn't allow her to do so look at this allow so this one is permission definitely this one is ได้ right permission so she cannot drive เขาขับรถ drive ขับรถไม่ได้ cannot see negative next one they can't swim oh oops this is a grammar mistake so they would drown more like this sorry for this grammar mistake okay so basically they can't swim in case as they would drown if they try to swim okay so this one is definitely skill okay so skill you use the word เป็น right you know how to so basically they can't swim so they swim cannot so พวกเขาว่ายน้ำ swim ไม่เป็นdon't know how to swim
ไม่เป็น okay next one can you buy oranges for me because I really want to eat oranges so this one would be the capability or maybe a possibility and you use the word ได้ right for this one ได้ okay. คุณซื้อส้มให้ฉันได้ไหม see you buy oranges for me ให้ฉัน for me ได้ไหม can you you use the word ได้ because it's a possibility or capability ได้ไหม question can you and the last example I can dance is เต้น is dance I can dance salsa as in I had lesson before so definitely this is skill you know how to use the word เป็น so I can dance salsa ฉันเต้น salsa เป็น I dance salsa can as skill so that's it okay look at this girl is swim so she can swim or like she knows how to swim easy so you use the word what know how to is เป็นนะคะเป็น so she can swim so she know how to swim she is เขา can swim so swim come first ว่ายน้ำเป็น that's it เขาว่ายน้ำเป็น she can swim alright so let's review for a little bit in Thai language there are 3 ways to say the word can so สามารถ plus verb ได้ at the end or เป็น at the end okay for if you want to make it negative just put the word ไม่ before this modal verb so ไม่สามารถ plus verb ไม่ได้ไม่เป็น at the end of the sentence and for question you just make a statement and put question word at the end that is all you need to know about the word can or could just mix everything together practice a lot ฝึกภาษาไทย practice Thai language and see you in the next chapter bye เจอกันค่ะ